talked about it here, I've talked about it in our Bunges and in other forums. Because in my mind I was asking, if I'm looking at the United States of America, it is a whole continent. But how many senators do they have? 50 senators. No, 100 senators. Each state produces 2 senators. And I looked at Kenya with our population and with our territory, and I was wondering, why are we going for this? We used to have 210 constituencies. Those constituencies have been blotted. What is the need for it? We were being lied to that we were bringing service closer to who? To the people. Is that the case? Hell no. But because we wanted to please our political lords and masters, we went that direction. Who is paying the price today? It is us. You also remember that the MPs did not want to pass the constitution, not because of its bloated nature, but because there was a provision in the constitution that was saying that all of us must pay what? Taxes. Now I remember how they were conned by one Raila Odinga, who outsmarted all of them. He told them, no, wacheni tu tupitishe hii, na tukimaliza kupitisha, we will discuss with KRA, and KRA will exempt all legislators from doing what? Paying taxes. And our MPs fell for that. But what happened at the end of the day? You know, one, they did not realize that KRA is a what? It's a technocrat. And the technocrats would only do that which the law mandates. Soon after that, what did we see? Upon its passage, one Right Honorable Prime Minister, former Prime Minister Raila Odinga, went ahead, paid his taxes. Even Kibaki was caught unawares. The only man who knew what he was doing was Raila Odinga. After that, Kibaki had to run to pay his taxes. After that, Kalonzo followed and paid his taxes. The MPs realized that they were on their own. I feel that we need to go for a referendum. Yeah. Why did I vote no? I will say it. I voted no because this document was not fit enough to replace the former constitution, the old constitution, which had been thoroughly mutilated by the political class. And I was expecting, and I still would expect, that if Kenyans, we were to go for a referendum today to fix the laws, because it is more than 10 years down the line, the law did not make us, the constitution did not make us, we made the constitution, and the constitution is supposed to serve us, but where the constitution is not serving us, we need to come as a people and say that these sets of laws that are supposed to serve us have not served us for 10 years, we need to review them. What am I looking at? I'm not even saying that we go, because if we say blanketly that we go, then they will rush us into that, isn't it? But I voted no for one reason, that I needed to see 2 documents. One, spelling out pure presidential system with checks and balances. 2, a pure parliamentary system with checks and balances. Then the people of this country would be given like 1 year for civic education to be done, such that members of the public would know exactly what is in it, that document that they are being asked to vote for. Now, if we would come there, then we would have to restrain the president from doing what? The president from going out, or even the deputy president from going out and campaigning. Why? Because the president has been sworn in under the current constitution. But we did not see that. And that is why we ended up in 2005 having a very divisive kind of referendum. And it also came to 2010, we were still having the same. If we
We run with 47, a number that can be managed in case of increasing others, because the governors that are there right now, they are not complaining about how small those counties are. They are not complaining of how big those counties are. So let us treat those counties the same way they are, because we need to reduce corruption and we should not allow it to go further. Also, we have bad representation of the people that we have taken to parliament. As I said, we have had people, our parliamentarians, who are fighting the other day in Bunge, a nominated one and a one from Iela. You wonder, someone has a car, a four-wheel car, a very good salary, has a very good loan, good car grants, but they are still behaving the same way people here in Jivanji, others who are of misconduct behavior, are behaving, and those are people with security guards. Those are people who are living lavishly. They are living lavishly in big estates, but they are doing whatever they are doing. That is bad. We condemn that. We tell our leaders that portray the qualities of being a leader, portray the potent that can be seen in a leader. And I want to speak, lastly as I finish, about the issues of Butere. We've seen that the CS has dissolved the board of Butere girls. I want to tell you, Bwana CS, that whether you dissolve it, whether you change it, the script will not change. You've not changed the script because Malala is still there. So there is nothing is going to happen. Leave those people alone, because the same way Machogu was changed and you entered, we have had no big impact in that ministry. So do anything you can do, but everything will remain contact. And also, to the Azimio leader Raila Amolo Odinga, you are seeing things that are happening, they are unforeseen things. The misfortune that is happening to our young children in school. And I want to tell you that if this is the direction the government that you donated your experts is handling the Kenyan people and the Kenyan children, then we rather take back our experts and ensure that they go back and we start fighting for issues of this country, because it is useless. You are there, but brutality against humanity is still happening to our kids. So it is better we retreat, get back to the people, discuss issues, and protect the Kenyan interest. Thank you. Thank you, Kelvin Kishoyan, for your contribution. Jamike. So, SG? Yes. Take the floor. We are talking about the constitution. You can also bring in the issue of Butere. Oh, I've just landed. Okay. From Nakuru. Okay. Mali tulienda kuona echoes of war. People's power. Mimi na waomba tu tuimbe kidogo national anthem. Mungu nguvu yetu kidogo, ndio tujue hawa mali watoto wetu waliekwa jana. Mr. Speaker, leaders. We are going to sing our national anthem verse 1 in Kiswahili. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Thank you, Bwana Speaker. Jana tulikuwa na maneno mazuri na ni mabaya kwa watoto wetu ambaye walienda kuperform. Badala tuachiwe watoto wetu wa perform, tuliona ikageuka performance ya polisi, ambapo polisi ndio walikuwa wanatuperformia. Tear gas ndio ilikuwa adjudicators.
kuamua vile washindi watakuwa wagani. Then serikali ikiongozwa na Samoei Ruto na waziri wake wa education wakakuwa watu wa kuona vile kunaendelea. It was very embarrassing. Polisi kupiga watu tear gas, watoto especially. Tear gas kutoka juzi usiku hadi jana wakipigwa tu tear gas. Simply because ya kutaja tu Kasongo kwa poem. Inashangaza sana, na huyu Kasongo mmoja ndiye alikuwa anatuambia venye barabara inatoka Momodogashe ikienda wapi, ikienda Muyale. Hii ilikuwa tu reminder ya kumkumbusha vile alikuwa anatuambia, lakini baadaye akaona hiyo ni aibu kwake. Tunaambia government shame on you, na hata hatukushangaa sana sababu tunajua kawaida ya William Samoei Ruto na kupiga watoto tear gas. Wakati hii shamba ya Lang'ata hii shule inaitwa aje bwana speaker, Lang'ata Primary School ilikuwa inachukuliwa, watoto walipigwa tear gas, wengine wakaumia, na hiyo ndio tear gas tuliona jana na juzi. So si mageni kwetu Mr. Ruto kupiga watoto tear gas. Inamaanisha yeye ana aibu, hata ajali watoto. Kwa hivyo bwana Mr. Speaker, bwana Speaker, tukiangalia uongozi wa nchi tunaelekea mali mbaya, tukizidi kuangalia huyu Ruto akituongoza. Then leo kwa Twitter yake nikisoma, and I will quote bwana Speaker, HE President William Ruto, we acknowledge the freedom of the media, but this is not what Kenyans should be fed at Standard, because Standard imeweka nini yao echo of oppression. Why such a pleasant headline? Who is interested in echo of oppression? Kenya is forging onwards. Let's craft impact headline that steer Kenya forward prosperity. But I want to tell Mr. Samoei Ruto that kwa nini anaona chuki wakati Standard Group imeweka headline yao echoes of oppression. We want to tell Mr. former senator of Kakamega, tunahitaji echoes of oppression again. Andika hiyo narrative tena, ndio sasa Mr. William Samoei Ruto asikie vizuri zaidi. Utuandikie hiyo na upeleke tena kwa shule ingine. Sasa usipeleke Butere. In fact nataka upeleke Sugoi. Shule moja huko Sugoi. Hizo mashule ubaya sijui venye zinaitwa. Huko Kapsabet. Wapi? Kapsabet Boys. Penye alikuwa kwanza. Upeleke hiyo echoes of oppression. Upeleke pale nao vijana wafanye vizuri. Then tunaomba, sababu jana Mr. Speaker hakuna performance yoyote ambayo ilifanyika pale. Tunaomba hiyo performance iletwe hapa. Nini? Hapa inaitwa nini hapa? Hapa Kenya National Theatre. Ifanywe hapo. Na sisi wote kama wananchi tutaenda pale na tushangilie echoes of wars na hiyo echoes of oppression. Tunahitaji zaidi kama hizo. So ili Mr. Ruto ajue vizuri ya kwamba vitu ambaye anasema ni za uongo na azisaidii nchi. Tunahitaji hizo vitu mingi. Na bwana Speaker, nikiongelelea hiyo maneno yako ya constitution. Cyprian
Orina ameleta mjadala mzuri sana kwa nchi. Tunahitaji constitution yetu iangaliwe. Na constitution yetu ikiangaliwa, tunataka kuangalia maneno ya women rep. Inatusaidia na nini? Wanasaidia kazi gani? Wanafanya kazi gani? Tunataka kuangalia senators. Kwa nini tuwe na 47 senators? Mimi nikipropose nafaa tukuwe na 8 senators. Na kama ni mzuri pia 8 women rep. Badala ya 47. Hizi pesa zote ni za wizi, tunanyang'anywa bure. Because these people hakuna kazi ambayo wanafanya pale, ni kwenda kupigana venye tuliona juzi wanapigana pale kwa parliament. Ni pesa zetu ndio wameshiba nazo. Na wanaenjoy life ambaye inafaa sisi ndio inafaa tupewe hizo pesa tuenjoy. Mr. William Ruto, tunakuhitaji. Cyprian akileta hiyo mjadala uende nyumbani. Hatutaki kungoja hadi 2027. Cyprian Orina ameongea mzuri na hiyo kitu tunangoja, na tunaambia bwana Cyprian, tafadhali harakisha hiyo mjadala. Harakisha zaidi. Sisi kama bunge la Mwananchi tuko tayari kutake over, kuitembeza nchi mzima, ili Mr. Samoei Ruto na watu wake wote akina Raila Odinga wajue ya kwamba nchi ni yetu, nchi si yao. Nchi ni yetu, nchi si ya watu wachache, wanasiasa wachache ambaye tunaweza hesabu 1, 2, 3 hadi 200. Nchi ni ya 47, almost 53 million. Kwa hivyo bwana Speaker, tunahitaji marekebisho, na hiyo marekebisho ianze before mwezi wa 6 vinye Cyprian Orina ameongea. Tunahitaji ailete haraka mapema. Na nimesikia ndugu yangu mwingine akiongea maneno ya waziri kuembarasiwa. Hiyo ni kawaida. Sisi hatukuambia akina Mbadi wa join hii group ya makatel. So pia yeye akue tu cartel, ajue kusukuma nani, ajue kusukuma Kibet. Is it Bet or Kibet? Faruk Kibet. Pia ya msukume. Sababu gani? Hiyo timu yote ni ya majambazi. Na majambazi wanajuanga kusukumana na kufanya vitu zao kivyao. So kama Mbadi hajui kusukumana, heri ajiuzulu. Sababu huyo si mtu wa kwanza kusukumwa, kutolewa kwa nini? Kwa red carpet. Tumeona wengi. Tumesikia hata wengine wanapigwa. Mwingine juzi sometimes alipigwa hadi akavaa goggles ya black ili tusione nini? Tusione mainjari kwa nini? Kwa uso yao. So hii vita ni vita iko kwa hii timu ya majambazi, na ikiongozwa na mjambazi mkubwa ambaye ametuiba zaidi. Saa hii ukienda Uganda hapa, after 1 kilometer unapata petrol station yake. Badala kuja invest kwa hii nchi yetu na hizo pesa ambaye anaiba, anapeleka Uganda kwenda kuinvest huko. Then huku mnakuja mnaambiwa venye mnaunganishwa pamoja. Mnaunganishwa na nini? Na uwizi. Uwizi nafaa ishe kwa hii nchi, na kitu ambaye tunaambia Mr. Ruto, 10 point agenda ambaye mulisikizana na Raila Amolo Odinga, tunahitaji zianze kufanya kazi. La sivyo, hapa karibuni tunarudi kwa street, na itakuwa mbaya. Sababu gani? Hata Raila Amolo Odinga hata kusaidia kutusimamisha. Bwana Speaker, ofisi yangu na ofisi ya Speaker already tunatengeneza mjadala kwa hizo 10 point agenda, na hiyo lazima ifuatiliwe. Isipofuatiliwa tutajua watu walienda pale kukula na kutunyanyasa sisi. Kwa hivyo bwana Speaker, namalizia nikisema watu wajiweke tayari, sababu timu bunge la Mwananchi inakuja, na tumeweka
vitu zetu on plan, na wasipojiweka vizuri tutawakaranga na hiyo mafuta yao ambaye walitupatia. Asante bwana. Thank you, Secretary General. Karibu. Then you come. Bunge power. Power. Bunge power. Power. I want to address only 3 issues. One is about constitutional review in our country. We have very many leaders actually, and in terms of representation, there is no good things we have received as far as they are representing us. Just so to speak, initially before promulgation of the Constitution 2010 that we have up to date, we had the 8 provinces. And as you compare the work that was being done during the era of the 8 provinces and the current 47 counties, there's a very big gap. We had 8 provinces and 47 counties, 47 governors, 47 senators, 47 women rep. There is no work we are getting from these people. They only take our money and put in the pocket. We are really asking, as citizens of Kenya, the sovereigns, powers belong to us, as stated by Chapter 1 of the Constitution, the sovereignty and supremacy of the Constitution. We the people, we need constitutional review. We need constitutional review as far as we Kenyans are concerned, so that we can get development. Another thing that I would also talk about is about the play, The Echoes of War. I hereby condemn in the strongest term possible tear gassing the students. But on the other hand, I'm giving a clear instruction, or maybe sending this information to Malala. If he's having an information to pass to the government, he's a man enough. Let him not use the students, the learners, who are not even 18 years and above, 17 years old girls. If he has any information to share, let him be honest, let him come out in good hand and speak the truth, not using our children to pass that information. We remember there's a book, for those who are read it, inaitwa Betrayal in the City. It was addressing issues that were in the city, the betrayals. It was there written. It was the playwright of that Echoes of the War. If he had any information to pass, anakuja one-on-one, he's saying it. Not that he's giving the poem to the learners to go and actually do on the same. Finally, the main thing that is draining our country, that stagnates our economy, is corruption. And we ask Mr. President to act on it with a lot of force. It is corruption. It is corruption. And if it is not corruption, our country can be far much ahead. Even the Western countries. You cannot compare Kenya with the Western countries. So we urge Mr. President to work on corruption and deal with those who are corrupt with a lot of seriousness. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much, sir. Karibu. Comrades power. Comrades power. I need to be specifically straight to exactly 2 good points. We have talked about the constitutional review. I don't think Ruto doesn't need smart people in brains. He wants us to drive in the sense that we need to fly Kenya. This is not Uganda. This is Kenya. We were born here. We have invested here. Our fathers, co-fathers have sold everything, have invested on our heads. And now, by the end of the day, I'm flying because it's hot in Kenya. Why? This is a run constitutionally country whereby everybody needs to fit. If we talk about constitutional review, we have talked about women rep. We have talked about nominated MPs. No, we need also to talk about this substantiated position in government whereby there's a limit. I think if you were smart, there's a phrase where he was saying the presidential limit should go to 7 years. We will die. If this guy is going to be given an advantage of reviewing this constitution, he's going automatically to advance the presidential limit. And as Gen Z, that's what we cannot accept at all. The fact of Butele. I think we had, by our time, we had something known as theatrics. It was constitutionally. Everybody was to go sit practically. But nowadays, if it's performed, then
people are being tear gas. Small girls are being tear gas. A very bad example, not even in Butele, but the whole country as in general. So, my brothers and sisters, thank you, but let's be firm about, Mr. Speaker, about constitutional review. Okay. I don't accept that. Thank you. Okay, so you are allowed. It is a democratic society. Bunge power. Dakika tu moja mimi tu. Bunge power. Bunge power. Hii ni sura mpya hapa. Mimi ni orao. Na leo nataka kuzungumzia tu kitu moja about the constitution. Na hiyo constitution jana ilikuwa violated, si ndio? Na hiyo constitution jana kuwa violated starting from the high court. High court giving Butere authority to go and perform their play. Na jana mapolisi wako pale. Audience wananyimwa. Kwani message ilikuwa gani kwa hiyo play? Message ilikuwa simple kwa hiyo play. Kutuonyesha how these youths can engage in bringing the ideas to the government to help the government. That was in that play. And that thing the government jani likata watoto wa perform. Mnataka perform aje bila audience? What was the main issue for that drama? So to pass the message. The message was not passed because government jana walikata. Na ndio kitu tunataka kuambia tu serikali. Ile kitu mlifanya jana is so shameful kwa serikali na kusema they are protecting constitution. Mna protect constitution gani? Protection gani ya constitution mnafanya? Hakuna protection hapo hata kidogo. Na ndio telling Malala kama jana ikuperformiwa na Butere girls, leta hiyo kitu huku kwa street. We are the actors. Kwanza hiyo part ya Mustafa nitachukua and I'll act that part perfectly. Na ilete hapa Kenya National Theatre na tuko ready. Na hiyo kitu ilifanyika jana. The leaders there who are there in parliament. It's because of that art. Hiyo drama jana ilikuwa inafaa ifanywe pale jana. Hiyo drama ndio imefanywa wakajulikana na wako parliament. Na mmoja wao ni Jalango. So what happened yesterday? Tunashutumu serikali kwa hiyo kitu yenye wamefanya na wamefanya vibaya. Kwa constitutional review, serikali tunashindwa tunataka kuongeza counties. Counties mnaongeza ya nini? Right now, finance bill yenyewe almost like 60% inaenda kwa salary tu ya auto my executive. Bado mnataka kutuongezea nini zingine? Kwani mnataka kutuua? Si kama mnataka kutuua serikali mtuambie. Na serikali yenyewe kwa hiyo constitutional review, serikali haiwezi fuatilia constitution. Serikali hao ndio watu they are going against the law. How do you expect for a common mwananchi kama mimi? A common mwananchi kama mimi basi nitaona mali imeandikwa nisikojoe. Nitatoa oludha yangu na altrate my ammonia everywhere. So serikali kwa hiyo nini mnafanya for protecting the law? First of all, follow the law. Juu tunajua serikali yako imejaa corrupt leaders na au corrupt leaders wenyewe huwezi deal nao. Tutaanza na venye tu lishinda election. Gachagua had a case in court. You accept him na kaingia kwa serikali yako. Immediately the 200 million case yenye alikuwa nayo kwa court, pesa yote alipewa. Mpaka sasa hiyo case bado hajafunguliwa iendelee. So serikali Ruto in your government, they are corrupt leaders and deal with them. Mimi ndo kitu naweza sema. Orao. Thank you, Rao. 1 minute. Kwa majina naitwa Patrick, tutaongea haraka kwa sababu ya mvua. Hata mimi nitagusia about hii story ya Butere na mambo tu mawili ile nitagusia mimi. Hii sheria ya Kenya isikuwe tu site moja na site nyingine iweze fanya kazi. President wetu wacha sasa tuambiane tu ukweli. Ameokopa kwa sababu hajui ni nani anadili na yeye. Unajua president alikuwa anajua labda Raila ndiye ako na Gen-Z. Lakini afuta kukaa na Raila aone Gen-Z wakitingika. Pato wamesimama mahali tu aliwawacha. Mheshimiwa President William Samuel Ruto, mimi nilikuwa nadhani Gachagua ni muongo, lakini wakati alitaja story ya mbolea kuwekwa mchanga, mimi kama mkulima nilistuka. Na vile alikuwa anapeleka Linduri mbio eti kwa sababu Linduri ndiye amesimamia hiyo itara, yeye ndiye amechukua mbolea akaweka mchanga. Kumbe mbolea tumepewa kutoka Russia, yeye mwenyewe na wakora wake wamechukua mchanga wameweka kwa mbolea ndio wapate pesa mingi. President wetu awachane na watoto wetu. Kama serikali imemshinda, tafadhali apange viraku aondoke, watu wengine waongoze. Tuko na watu wazuri hapa Kenya wale wanaweza ongoza nchi. Ni hayo tu, siwezi wachosha na machache. Na mimi asanteni sana. Niko hapa naitwa Frederick Paul na mimi nataka kuongelea mambo ya constitutional review. Mimi kulingana na mimi
hiyo discussion kuna wakati tulikuwa nayo hapa ya ilikuwa imeletwa na NTV na tulikuwa tunasema mambo ya politics. Politics zimekuwa the most expensive career in Kenya, and we said that politics, those who are getting into politics, inafaa imekiwe kama something to do with the monthly stipend. Hao wanasiasa wapewe kitu kidogo ya kuwa sustain, ndio politics ifanye watu waache kupigana. Kama ni president aache kupewa pesa mingi na powers mingi. Kama ni senator pia hivyo tukiteremka, na ikiwezekana hizi siti pia tupunguze. Nikimalizia mambo ya Butere, mimi saa hizi mtoto mdogo akikuja hapa aniambia nitakuchapa, nitaweza kucheka na niondoke. That is what president and the government of the day did yesterday. They snooped the law by fighting the children, by tear-gassing the small children and girls in that matter. Yesterday the constitution was violated, and I wonder, how are you going to protect something which you don't believe in? If you want to protect the rule of law, you must if you want to protect the rule of law, you must respect it. Now, the government of the law must respect the people, must respect the children. Na hiyo play tunasema tena na tena, sisi pia tuko na vipawa. Iletwe hapa National Theatre, iletwe kwanza, tunasema iletwe hapa Jivaji. Malala tunakukaribisha hapa Jivaji, wewe ni mtu wa kiwanja, tutembee na wewe. Jalango hata wewe hujaongea, lakini tunasema hiyo play ikuja hapa Jivaji na wana Kenya wakuje wote, tutaiwatch hapa na tutalinda hii kiwanja to watch echoes of war na hizo echoes of operation zote hapa, tukilinda hii kiwanja na serikali mpaka ijue sisi ni akina nani. Asante sana. The session stands adjourned until next week. Thank you very much. Wewe nilikuwa nakutafuta tena unapotea. Nakutafuta tena. Sawa, wacha Monday alini. So we go. Una Nini? 42? Watch it. Currently. Close it. It is still on. I wonder, Paul. Okay, we have adjourned. We have adjourned. I tell them something.